Judges 1. After the death of Joshua, the Israelites inquired of the Lord, "Which of us shall be the first to go up against Canaanites and attack them?" The Lord replied, "Let the tribe of Judah go up, and I now deliver the land into their hands." Judah then said to their brother tribe Simeon, "Come up with us to our allotted territory, and let us attack the Canaanites, and then we will go with you to your allotted territory." So Simeon joined them. Shoftim Aleph. Vayehi Acharei Mot Yehoshua Vayish'alu Bnei Yisrael Ba Adonai Le'emor Mi Ya'aleh Lanu El Ha-Kanaani Ba Tehila Lehilachem Bo Vayomer Adonai Yehuda Ya'aleh Hine Natati et Haaretz Beyado Vayomer Yehuda Le Shimon Achiv Ale iti begurali ve nilachma ba Kanaani ve halachti gam ani itcha begoralecha va yelech ito Shimon va Ya'al Yehuda va yiten Adonai et ha-Kanaani ve ha-Prizi beyadam va yakum be vezek aseret alafim ish va yimtzeu et Adoni bezek va yilachmu bo va yaku et ha-Kanaani ve'et ha-Prizi va When Judah advanced, the Lord delivered the Canaanites and the Perizzites into their hands, and they defeated 10,000 of them at Bezek. At Bezek they encountered Adoni-Bezek, engaged him in battle, and defeated the Canaanites and Perizzites. Adoni-Bezek fled, but they pursued him and captured him, and they cut off his thumbs and his big toes. And Adoni-Bezek said, 70 kings with thumbs and big toes cut off used to pick up scraps under my table, and I have done, so God has requited me. They brought him to Jerusalem, and he died there. 7th. Vayomer Adoni Bezek Shiv'im
מלכים בכונות ידיהם ורגליהם מקולצים היו מלקטים תחת שולחני כאשר עשיתי כן שילם לי אלוהים ויביאוהו ירושלים וימת שם. The Judites attacked Jerusalem and captured it. They put it to the sword and set the city on fire. After that, the Judites went down to attack the Canaanites, who inhabited the hill country, the Negev, the Shephelah, and the Shephelah. ויילחמו בני יהודה בירושלים וילכדו אותה ויקוה לפי החרב ואת העם שילחו באש ואחר ירדו בני יהודה להילחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה. The Judites marched against the Canaanites who dwelt in Hebron, and they defeated Sheshai, Ahiman, and Talmai. The name of Hebron was formerly Kiriath Arba. From there, they marched against the inhabitants of Debir. The name of Debir was formerly Kiriath Sefer. And Caleb announced, I will give my daughter Achsah in marriage to the man who attacks and captures Kiriath Sefer. His younger kinsman, Othniel the Kenizzite, captured it, and Caleb gave him his daughter Achsah in marriage. When she came to him, she induced him to ask her father for some property. She dismounted from her donkey, and Caleb asked her, What is the matter? She replied, Give me a present, for you have given me away as Negev land. Give me spring of water. And Caleb gave her upper and lower Gulot. וילך יהודה אל הכנעני היושב בחברון ושם חברון לפנים קריית ארבע ויכו את ששי ואת אחימן ואת תלמי וילך משם אל יושבי דביר ושם דביר לפנים קריית ספר ויאמר
כלב, אשר יכה את קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את אכסה ביתי לאישה, וילכדה עתניאל בן כנז, אחי כלב הקטון ממנו, ויתן לו את אכסה ביתו לאישה, ויהי בבואה, ותסיתהו לשאול מאת אביה השדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לו לה, כלב מה לך? ותאמר לו, הבה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים, וייתן לה כלב את גולות עילית, ואת גולות תחתית. The descendants of the Canaanites, the father-in-law of Moses, went up with the Judites from the city of palms to the wilderness of Judah, and they went and settled amongst the people in the Negev of Arad. And Judah, with its brother tribe Simeon, went on and defeated the Canaanites who dwelt in Zephath. They proscribed it, and so the town was named Hormah. And Judah captured Gaza and its territory, Ashkelon and its territory, and Ekron and its territory. ובני קני חותן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם, וילך יהודה את שמעון אחיו, ויכו את הכנעני יושב צפת, ויחרימו אותה, ויקרא את שם העיר חרמה, וילכוד יהודה את עזה, ואת גבולה, ואת אשקלון, ואת גבולה, ואת עקרון, ואת גבולה. The Lord was with Judah, so that they took possession of the hill country, but they were not able to dispossess the inhabitants of the plain, for they had iron chariots,
They gave Hebron to Caleb, as Moses had promised, and he drove the 3 Anakites out of there. The Benjaminites did not dispossess the Jebusite inhabitants of Jerusalem, so the Jebusites have dwelt with the Benjaminites in Jerusalem to this day. ויהי אדוני את יהודה, ויורש את ההר, כי לא להוריש את יושבי העמק, כי רכב ברזל להם, ויתנו חלב את חברון, כאשר דיבר משה, ויורש משם את 3 בני הענק, ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין וירושלים עד היום הזה. The house of Joseph, for their part, advanced against Bethel, and the Lord was with them, while the house of Joseph were scouting at Bethel. The name of the town was formerly Luz. Their patrols saw a man leaving the town. They said to him, "Just show us how to get into the town, and we will treat you kindly." He showed them how to get into the town. They put the town to the sword, but they left the man and all his relatives go free. The man went to the Hittite country. He founded a city and named it Luz, and that has been its name to this day. ויעלו בית יוסף גם הם, בית אל, ואדוני עמם, ויתירו בית יוסף בבית אל, ושם העיר לפנים לוז, ויראו השומרים איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו, הראינו נא את מבוא העיר, ועשינו עמך חסד, ויראם את מבוא העיר, ויכו את העיר לפי חרב, ואת האיש ואת כל משפחתו שילחו, וילך האיש ארץ החיתים, ויבן עיר, ויקרא שמה לוז,
הוא שמע עד היום הזה. Manasseh did not dispossess the inhabitants of Beth-Shean and its dependencies, or Tanakh and its dependencies, or the inhabitants of Dor and its dependencies, or the inhabitants of Ibleam and its dependencies, or the inhabitants of Megiddo and its dependencies. The Canaanites persisted in dwelling in this region, and when Israel gained the upper hand, they subjected the Canaanites to forced labor, but they did not dispossess them, nor did Ephraim dispossess the Canaanites who inhabited Gezer. So the Canaanites dwell in their midst at Gezer. Velo horish Menashe et Beit Shean ve'et benoteya ve'et Tanakh ve'et benoteya ve'et Yoshvei Dor ve'et benoteya ve'et Yoshvei Ibleam ve'et benoteya ve'et Yoshvei Megiddo ve'et benoteya ve'Yoel ha-Kanaani לשבת בארץ הזאת, ויהי כי חזק ישראל וישם את הכנעני למס והורש לו הורישו ואפרים לא הוריש את הכנעני היושב בגזר ויושב הכנעני בקרבו בגזר. Zebulun did not dispossess the inhabitants of Kitron or the inhabitants of Nahalol, so the Canaanites dwelt in their midst, but they were subjected to forced labor. Asher did not dispossess the inhabitants of Akko or the inhabitants of Sidon, Ahlab, Akzib, Helba, Afik, and Rehob. So the Asherites dwelt in the midst of Canaanites, the inhabitants of the land, for they did not dispossess them. Naphtali did not dispossess the inhabitants of Beth Shemesh or the inhabitants of Beth Anat, but they settled in the midst of the Canaanite inhabitants of the land, and the inhabitants of Beth Shemesh and Beth Anat had to perform forced labor for them. Zebulun lo horish et Yoshvei Kitron ve'et Yoshvei Nahalol vayeshev ha-Kanaani בקרבו
יחיו למס, אשר לא הוריש את יושבי עכו, ואת יושבי צידון, ואת אחלב, ואת אכזיב, ואת חלבה, ואת אפיק, ואת רחוב, וישב אשרי בקרב הכנעני יושבי הארץ, כי לא הורישו. נפתלי לא הוריש את יושבי בית שמש, ואת יושבי בית ענת, וישב בקרב הכנעני יושבי הארץ, ויושבי בית שמש, ובית ענת היו להם למס. The Amorites pressed the Danites into the hill country. They would not let them come down to the plain. The Amorites also persisted in dwelling in Har Heres, in Aijalon, and in Shalbim. But the hand of the house of Joseph bore heavily on them, and they had to perform forced labor. The territory of the Amorites extended from the ascent of Akrabim, from Selah onward. וילחצו האמורי את בני דן ההרה, כי לא נתנו לרדת לעמק, ויואל האמורי לשבת בהר חרס באיילון ובשלבים ותכבד יד בית יוסף ויהיו למס וגבול האמורי ממלא עקרבים מהסלע ומעלה.